Congratulations and hearty thanks to all of you, the students of plus 2 first year political science. I greet you first of all on behalf of me as well as on behalf of our channel. In today's class, I choose most important topic for your teaching. That topic is arguments in favor of individualism, or utilities or merits or significance of individualism. First of all, I start my discussion in front of you in Odia language. First listen to me. व्यक्तिवाद तत्वर समर्थक माने व्यक्तिवाद सपक्ष अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण जुक्ति उपस्थापन करिसंती। से गुरुत्वपूर्ण जुक्ति गुड़िक मध्यरु केते गोटी उल्लेखनीय जुक्ति मु तुम पाखे उपस्थापन करुछि। प्रथमतः व्यक्तिवादी मानक मतरे प्रत्येक व्यक्तिर अंतर्निहित गुण, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता रही। व्यक्ति निज शक्ति और स्वार्थर श्रेष्ठ विचारक। तेणु व्यक्तिर व्यक्तित्वर पूर्ण विकास पाई व्यक्ति को एकुटिया छाड़ी दिया जावा उचित। व्यक्ति को निजर गुणर विकास और प्रतिभा बा व्यक्तित्वर विकास पाई पूर्ण स्वाधीनता मिलिबा अत्यंत आवश्यक अटे। व्यक्तिवाद सपक्ष द्वितीय गुरुत्वपूर्ण जुक्ति हेउछि विशिष्ट अर्थनीति विशारद तथा अर्थशास्त्र प्राण प्रतिष्ठाता प्रोफेसर एडम स्मिथ व्यक्तिवाद तत्व को अर्थनैतिक दृष्टिकोण समर्थन ज्ञापन करिसंती। तांका मतरे अर्थनीति क्षेत्र में राष्ट्र हस्तक्षेप अनावश्यक अटे। अर्थनैतिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करा उचित। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय नियंत्रण न रहिले मुक्त बजार अर्थनीति बा ओपन मार्केट इकोनॉमी प्रतिष्ठित होता है। मुक्त बजार अर्थनीति रे अबाध प्रतियोगिता संभवपर होता है एवं अबाध प्रतियोगिता माध्यम अर्थनैतिक समृद्धि और अर्थनैतिक विकास संभवपर होता है। व्यक्तिवादर उपादेयता बा गुरुत्व संबंध रे परवर्ती जुक्ति होउछि वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्तिवादी माने प्रोफेसर डार्विन्सकर विवर्तन तत्व बा डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को ग्रहण करी व्यक्तिवाद तत्वर यथार्थता प्रतिपादन करिसंती। प्रोफेसर डार्विन का मत अनुजाई प्रकृतिर नियम अनुजाई जीव जगत प्रत्येक जीव अपर जीव सहित संग्राम करी तिष्ठि रहुछि और निजर उन्नति विधान करुछि। जीव जगत जो माने योग्यतम बा शक्तिशाली सेमाने बंची रहुछंती एवं अयोग्य और दुर्बल ध्वंस पाउछंती। ठीक सेहीपरि समाज रे व्यक्ति मानक मध्यरे जो माने प्रतिभावान, जो माने योग्य, शक्तिशाली और कर्मठ से माने ही प्रतियोगिता रे विजयी होई तिष्ठि रहिबे एवं दुर्बल और अयोग्य माने आपे आपे अपसरी जिबे। एही क्षेत्र रे राष्ट्रर हस्तक्षेप अवांछित और अपारग लोक माननकु राष्ट्र साहाय्य करिबा
अनुचित कारण ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ସପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେଗୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ସୀମିତ ହେବା ଉଚିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସୀମିତ ଓ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ବ୍ୟବହାରିକ ବା ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାରୁ ଲାଲ ଫିତାବାଦ ବା ରେଡ୍ ଟେପିଜିମ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ସଠିକ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାଧୁ କର୍ମଠ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେରଣାର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। After discussing about the important points in favor of individualism in Odia language, I would like to discuss the important arguments in favor of individualism very briefly in English. Supporters of individualism have given the following arguments in its favor. First argument is moral argument. Individual can develop best when he is completely free. State interference with his liberty destroys his initiative and self-reliance. The individual can develop his personality as well as his individuality individually only when he is completely free from state control and interference. Individual is a moral being. Moral's perfection is the end before him. He should be free to work for this end. The second argument in favor of individualism is biological argument. Some individualists like Herbert Spencer support individualism on the basis of the natural laws of evolution. They hold the view that struggle for existence and survival of the fittest are two basic natural laws of evolution. Individual can fully develop on the basis of these important laws. The state has no business to interfere with the operation of these natural laws of life. Each individual should be free to live by these laws of natural evolution. People must live naturally under natural conditions, and only then can the society be the society of free and fittest men and women. The third important argument in favor of individualism is economic argument. Individualism derives strength from the economic principles advocated by Professor Adam Smith. Each individual is capable of securing his self-interest. Freedom of action in industry, trade and business is the best means for economic progress. Free enterprise, open competition and freedom of contract are essential for rapid economic development. State interference in economic relations is always unproductive and harmful. State regulation of industry and trade leads to incompetence, inefficiency
and shortages. Economic activities progress only when pursued by the private enterprise. The next justification in favor of individualism is political argument. Supporters of individualism hold the view that the authority and laws of the state always limit individual freedom. The more the laws, the lesser is the liberty. State came into existence only for checking selfish and harmful activities of individual. There is no reason for it to interfere in the private life of the individual. It must leave the individual alone in respect of all his activities which concern him and him alone. The state should perform only protection functions. The only purpose for which power of the state power should be used is to prevent harm to others. It must not in any way interfere with the liberty and individuality of individual. It must let the individual enjoy maximum freedom. After discussing about the different arguments in favor of individualism, I conclude that on the basis of all these arguments, individualism strongly advocates the need for a limited functioning state keeping itself away from all undesirable interferences in the rights and freedom of the individual. It regards individual as the center of all social life, the best judge of his interest and needs, and fully capable of developing himself when left free to develop. Each individual can pursue his enlightened self-respect in all spheres of social and economic life. Free competition, free trade, and freedom from state interference are the best principles for economic development. आजिर क्लासर अंतिम पर्यायर व्यक्तिवाद यार सपक्ष विभिन्न गुरुत्वपूर्ण जुक्ति संबंध में तुम मान निकट में संक्षेप वर्णना कली एवं जदि तुम मैंने भिडटी पसंद बा तुमको भल लगुए तेरे भिडटी को लाइक और शेयर करिवो। यह सहित यह चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ने सेट करिवो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।